Guys, I want to tell you something. Before I say something, I want to ask first, do you like traveling? Why do I love traveling? When I travel, I get to learn new things. Different culture, different people and place. After that, I can see the world in new way. So I want to keep this journey. In this video, I will tell you why I decided to move to Indonesia. Also, how to pack my career. I want to show you my Korean life as well. So please keep watching this video. Also, I will introduce Korean food. Hello guys, welcome back to my channel. I'm a little bit shy now because this is my first time to take a video in my home. So I'm a little bit nervous. I just want to say there's something new news in this video. Many people shocked and at the same time little bit feel like weird because I'm just come back to Korea. 3 days later I will go back to Indonesia. So story is long that I choose these decisions. Actually I choose this decision like 2 months ago, like 4 months ago. I even didn't know I choose these decisions. This might be my last video in Korea. Yeah, that's right. I will go Indonesia and I will decide to live in Indonesia for a long time. I will stay in Indonesia for a long time. I even don't know if this is like right decision. I want to say a story of how to decide to living in Indonesia. First time I visit Indonesia as a exchange student. Maybe as my subscriber know, I'm actually traveling YouTuber. But at the same time, I got some opportunity that I can study in abroad, Indonesia. So that's why at the time I learned so much things from other content creator, and I made another level of the vlog that I think. Enak. Really? Hey. So that's why I asked my university, I want to study more in Indonesia and I want to live there for a long time. I want to extend my Venus exchange student. But my university say that it cannot because you can study in there like 6 months. So that's why I couldn't extend my student life in Indonesia. But I still want to go back to Indonesia. So I'm, my heart wanting to go there. I don't know, when I'm living in Indonesia, when I was in Indonesia, I was so happy that I can make some video and I can explore many things that I didn't know so far. 남아살 캘리. 빵게살 캘리. I'm 오랑 코리아. 나빠 코리아. 오랑 코리아. Rock, scissors, paper. Rock, scissors, paper. 힘이 아파? Nasi kuning. nasi goreng. And I thought that this is really good opportunity to explore something new. Also, Indonesia is so big, so I want to explore another city of Indonesia as well. To go Lombok and I want to go Yogyakarta. I want to eat many Indonesian food in there, and I want to review one by one as well.
I will miss my Korea, my hometown. But you know, now my heart is wanting to go there, wanting to go Indonesia. After I decide to living in there, I sign up my rent for 6 months first, and then extend like visa like for 1 year. If you guys support me for living in Indonesia, I will definitely living in Indonesia as well. Some my haters don't like me. I'm say I love Indonesia, but my heart say that like this. Yeah, I'm not gonna lie. So I'm just decide to following my heart. I'm still nervous and little bit worried because I told my parents like, oh, I want to go Indonesia because I want to back Indonesia. I want to explore there more and I want to live there for content creator. I want to full-time YouTuber in Indonesia. And the one thing I want to do is that I want to focusing my video. I want to make many video of Indonesia and I want to explore and I want to traveling, and that's what I want to do now. What I plan to do. First of all, I want to traveling around the Indonesia as I mentioned before. As a traveling YouTuber, I don't want to say that I don't want to go another country. I mean, you know, Indonesian visa, like you should go another country like 2 monthly. I have to go another country as well. This is my plan. While I'm living in Indonesia, maybe based on Indonesia, I will traveling another country as well. Maybe around there are like Malaysia and Singapore and what else? Thailand and Philippines, and there are so many countries nearby Indonesia. So that's why I will explore another country as well. Also, you know, I will go India and I will go Pakistan. I will go like Nepal. I have so many plans to do. Yeah, so please wait for me because I'm Kelly and I'm explorer and I'm Dora. You know, do you know Dora? Yeah, I mean, I can go everywhere. Yeah, for exploring. Yeah, I'm sad that I have to be away from my parents as well again, but I also wanted to build my career. And when I make a blog, I always use the English, right? So I will use English, and then maybe sometime I will like use the Korean because some subscriber wanting to learn some Korean word from me. So I want to teach you to speak in Korean because I'm Korean as well, right? So I think I can speak Korean as well in my video, and I will teach you some Korean like 대박 and 맛있어 and 언니 오빠, yeah, something like that. I will teach you some Korean word. You can also learn from me. You know what? Now just learning bahasa Indonesia as well. I don't say I'm speak Indonesian bahasa well, but I'm actually now I can like hear. You know? Do you know what I mean? Yeah, I can like hear something like word and like this, but now I'm still learning, and also I bought like Indonesian book. Wait a minute. 짜잔! 짜자자잔! Actually, I bought this Indonesia bahasa books, and I'm still learning how to speak Indonesia. I'm a little bit rushing now, right now, so I really want to go back to Indonesia because you know I miss so much things in Indonesia, so that's why I'm a little bit rushing now. Yeah, I really wanna go, Indonesia now because when I stay in Korea, it's nice, it's comfortable, but it's boring, you know? Yeah, that's why I want to go back Indonesia. I still don't know. I always don't know if I get right decision. Please support me for living in Indonesia, and please like and please subscribe me, and don't forget to always support me, and don't forget to like and subscribe me. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.
Mungkin teman-teman ada yang sudah mengenal salah satu YouTuber aktif yang berasal dari Korea Selatan ya, yang namanya Kelly. Nah, Kelly ini ceritanya ya, bulan ini dia pulang ke Korea Selatan ya. 3 hari kemudian balik lagi ke Indonesia. Cuma 3 hari di Korea Selatan ya, pulang kampung. Sekarang dia sudah ada di Indonesia lagi. Nah, kenapa dia bisa seperti itu? Karena ternyata dari apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, dia masih sangat kangen dengan Indonesia. Dan dia berencana tinggal lama di Indonesia. Bahkan dia sudah booking tempat ya, artinya sudah mengontrak suatu rumah mungkin atau suatu apartemen untuk 6 bulan ke depan. Dan visanya dia sudah perpanjang ke Indonesia untuk waktu 1 tahun. Nah, ini adalah suatu kabar yang menggembirakan kalau menurut Pak D ya. Artinya apa? Artinya si Kelly ini ya sangat senang tinggal di Indonesia ya. Dan mungkin dia juga merasa sangat aman tinggal di Indonesia dengan dia sebagai seorang vlogger ataupun YouTuber traveling ya, suka jalan-jalan. Jadi dia merasa sangat suka karena dia sudah di Pulau Jawa di beberapa tempat, kemudian juga sudah ke Pulau Sumatera di beberapa tempat, dan bahkan dia merencanakan untuk ke pulau-pulau yang lainnya karena masih banyak tempat yang dia belum kunjungi. Nah, sebenarnya bukan Kelly saja, sebelumnya ada beberapa juga YouTuber dan vlogger asal dari Korea Selatan yang tinggal lama di Indonesia, bahkan ada yang sampai beberapa tahun di Indonesia, bahkan ada yang bekerja di Indonesia dan kuliah di Indonesia. Nah, contohnya mungkin pernah dengar salah satu YouTuber yaitu Jia, baru pulang dari Indonesia, kemudian beberapa hari kemudian balik lagi ke Indonesia. Dan sekarang Jia ini masih ada di Medan, kabar terakhir ya. Pak Adi juga kurang paham nih, belum mengikutinya lagi, tapi kabar terakhir dia ada di Medan. Kemudian juga ada Yuna yang sekarang menetap di daerah Jakarta. Kemudian juga ada beberapa yang ada di Yogyakarta. Bahkan ini satu keluarga tinggal di Indonesia dan sudah kurang lebih sekitar 3 atau 4 tahun di Yogyakarta ya. Sambil suaminya kuliah S2 di Universitas Gadjah Mada. Dan masih banyak lagi sebenarnya YouTuber asal Korea Selatan yang menetap di Indonesia. Sementara kalau dari Jepang yang Pak dipantau ya, ini bukan sebagai YouTuber rata-rata yang jatuh cinta tinggal di Indonesia. Mereka rata-rata adalah gadis-gadis dari Jepang yang menikah dengan pemuda Indonesia ya. Kemudian dia datang ke Indonesia, diperkenalkan budaya Indonesia, akhirnya tidak mau pulang dari Indonesia. Ini yang kebanyakan dari Jepang. Sementara dari Rusia juga sama ya. Mereka menikah dengan pemuda-pemuda Indonesia. Setelah di Indonesia, merasakan suasana di Indonesia, mereka tidak mau pulang lagi ke negaranya. Nah, inilah yang menarik. Kalau misalkan dia karena pernikahan masuk ke Indonesia dan menetap di Indonesia, itu hal yang biasa. Tetapi sebagai YouTuber, sebagai turis ya, bela-belain nih tinggal di Indonesia dalam waktu yang lama hanya untuk ya merasakan tentramnya, damainya, kemudian juga bisa membuat artinya mencari uang di Indonesia dengan menjadi YouTuber atau mungkin menjadi vlogger di Indonesia. Mereka sangat antusias ya. Inilah salah satu kelebihan dari Indonesia. Kalau sudah masuk ke Indonesia, maka orang asing ya lupa untuk pulang, nggak mau pulang. Dan ini bukan hanya dari turis-turis di ASEAN ataupun di Asia ya, tetapi dari Eropa ya, kemudian juga dari Rusia. Ini banyak yang turis-turis tersebut berbulan-bulan di Indonesia. Nah, masalahnya, kendalanya adalah bagi mereka, ini yang mereka katakan bahwa izin tinggal di Indonesia itu visanya hanya berlaku untuk 2 bulan ya. Setelah 2 bulan ini mereka harus keluar dulu. Artinya kalau mereka ingin tetap di Indonesia ya, mereka keluar dulu dari Indonesia, pergi ke negara tetangga kita, mungkin ke Singapura yang dekat ya, kemudian Malaysia. Nah, jadi turis-turis Indonesia
yang pergi ke Indonesia itu rata-rata pergi ke Malaysia itu hanya untuk sementara saja. Mereka tinggal beberapa hari sambil mengurus visanya kembali untuk ke Indonesia yang berlaku untuk 2 bulan. Maka mereka transit istilahnya kalau Pak dibilang ya ke Malaysia. Baru kalau visanya sudah selesai urusannya, dia masuk lagi ke Indonesia. Begitu seterusnya. Ini yang terjadi. Artinya apa? Mereka tujuannya tetap ke Indonesia, walaupun memang ya ada negara jiran kita yang memang turisnya itu untuk di kawasan ASEAN itu paling banyak, ya. Tetapi Indonesia tetap memiliki potensi yang besar dan optimis untuk menarik banyak turis yang betah tinggal di Indonesia. Nah, bagaimana teman-teman mengenai pengakuan dari Kelly, kenapa dia baru 3 hari pulang kampung ke Korea Selatan, langsung balik lagi ke Indonesia. Ya. Oke teman-teman, ketemu lagi ya sama Pak De di video berikutnya. Dari Pak De cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.